Good morning, dear students. Today I am going to discuss about the various aspects of photochemistry. First of all, we have to define what is photochemistry and then the various laws governing the photochemistry and compare a photochemical process with an ordinary thermal reaction. So let us start now. The photochemistry. The definition. What is photochemistry? That branch of chemistry that deals with the various physical and chemical effects brought about by the irradiation of UV and the visible light on any material is called photochemistry. That branch of chemistry that deals with or that concerned with the various physical and chemical process brought out by the absorption of UV and visible radiation in any material. Okay. UV and visible light radiation employed are UV and visible light. Okay. Now we have to account why UV and visible light are employed. Okay. Why UV and visible light are employed? കാരണം മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻ എക്സ്റേ ഗാമറയൊക്കെ വെച്ച് ഉള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ റേഡിയേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ UV വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം നടത്തുന്ന വേരിയസ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആ ബ്രാഞ്ചാണ് ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് UV ആൻഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്? That UV and visible light, the wavelength of the UV radiation is nearly 200 to 400 nanometer, while that of visible radiation 400 to 800 nanometer. Okay, so that generally 200 to 800 nanometer ulla radiation aanu nammal upayogikkunu. The energy associated with one mole of this photon, one mole of photon, that is energy associated with the n into h nu or n into hc by lambda. That is one mole of photon and I still pinne vilikkum. N is our number. The energy associated per mole of this photon is of the order of energy required for the breakage of the bond, ordinary chemical bond, or for the excitation of the molecule from the normal state to the chemically active excited state. അതാണ് ഒരു റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂളിനെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി ഈ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയുള്ള റേഡിയേഷൻ അത് 200 to 800 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ റേഡിയേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസോസിയേറ്റഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഫോട്ടോകെമിക്കൽ, അതായത് ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ, റിയാക്ടർ മോളിക്യൂളിനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോവലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ UV and visible light is associated with the wavelength 200 to 400 800 nanometer are associated with the suitable energy for the excitation of the molecule, okay, from the normal state to the excited state to bring about chemical reaction or for the breakage of the normal covalent bond. ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഇനി ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രിയിൽ. നമുക്ക് ഓരോ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഫോട്ടോ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എവരിഡേ ലൈഫിലുണ്ട്. ഇനി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് നാനോ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഫീൽഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, how does a photochemical reaction differ from an ordinary thermal reaction? Distinction. Okay, distinction between a photochemical reaction and ordinary thermal reaction. Photochemical reaction നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ordinary thermal, അതാണ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ മുമ്പൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. Distinguish between an ordinary thermal and photochemical reaction. Thermal reaction, photochemical reaction തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ
അതിനൊരു പോയിന്റ് പറയാം. 1. A photochemical reaction takes place only in the presence of the light. It never takes place in the dark. Only in the presence of light. Light or suitable frequency വേണം. Okay? Not in the dark. Darkil നടക്കില്ല. Light വേണം. Dark നടക്കില്ല. But a thermal reaction takes place even in the dark. Takes place even in the dark. ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഡാർക്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് കൊളീഷൻ ആണ്, അതിന് ചൂട് മതി, ഹീറ്റ് മതി. അതുകൊണ്ടാണ് തെർമൽ റിയാക്ഷൻ. ഇറ്റ് റിക്വയർ തെർമൽ എനർജി, heat energy, and hence called thermal reaction, and even takes place in the dark, it is called dark reaction. 2. Influence of temperature. Drastic influence ആണുള്ളത്. അതായത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Influence of T. Temperature has no influence, practically, or negligible influence on the photochemical reaction. Photochemical reaction നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്, ഓക്കെ, ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് photochemical reaction സംബന്ധിച്ച് ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന് 0 or negligible influence ആണ്. Light temperature negligible influence, and it is confirmed by its values reaction constant, temperature coefficient 1 ആണ്. Okay, we have seen that for every temperature rise of 10 degrees Celsius, there is a tremendous increase, twofold increase